আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রোববার লাইভ প্রোগ্রাম হয়, অর্থাৎ আপনারা আমি টেলিভিশনের স্ক্রিনের মধ্যে আমাকে লাইভ দেখতে পারেন, এবং তারপরের দিন সোমবার কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হবে, অর্থাৎ পুনঃপ্রচার করা হবে। সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ সে অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরেই। তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমি লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না, অর্থাৎ মানুষের মামলার বিষয়াদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে অন্যান্যদের জানা হয়ে যাবে। এটা বড় একটা রিস্ক থাকে, যেহেতু এগুলো পুলিশ কেস, এবং এই কেসের মধ্যে আপনার মামলার বিষয়াদি বাইরের মানুষের কাছে জানা হলে আপনার বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে, কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে, যার জন্য আমি লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে দীর্ঘ প্রায় 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়াদি ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে আমি একটা জাজের স্পিচ, ক্রাউন কোর্ট জাজের স্পিচ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা জাজের ছবি আমার পাশেই দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটা মার্ডার কেস। আপনার 1992-তে মার্ডার হয়েছে। অনেক বছর পরে অনেক ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, তারপরে সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো এফেক্টিভ হয় নাই, অ্যান্ড লেটলি আর একটা ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে তার ডিএনএ এর উপরে রিলাই করে তারা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করেছে, এবং এপ্রিল 2023 সালে, এই বছরের 2023 সালে আপনার তার ট্রায়াল হয়েছে নিউ কাসল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, এবং তাকে সেন্টেন্স দিয়েছে 23rd of May 2023, এই বছরের 23rd of May। জাজের সেই স্পিচটা আপনারা শুনবেন। অনেক লম্বা স্পিচ এটা, আগের তুলনায়, আগের ভিডিওগুলোর তুলনায় আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা আছে, 10 মিনিটস লঙ্গার। আপনারা শুনবেন। আমরা যখন এই প্রোগ্রামের প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আমরা ভাগ ভাগ করে দেখাবো এই ভিডিওটা। I am going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are concerned about something that involves the police, or if you are facing an investigation, then you should be seeking advice from the specialist criminal defense solicitor without delay. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং আমি সবসময় বলি, পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে, সেই কাজের জায়গা থেকে হোক, ঘর থেকে হোক, রাস্তা থেকে হোক, পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে সেটা পুলিশ স্টেশনে হোক, অথবা যদি সময় হয়, সুযোগ হয়, পুলিশ স্টেশনে যাবার আগে আপনি একজন ক্রিমিনাল স্পেশালিস্ট ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে
মিটিং করে ফুললি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আপনি পুলিশের প্রশ্নাদির উত্তর দিবেন, আপনি ইন্টারভিউ ফেস করবেন, তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে এবং ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো সময়েই পুলিশের প্রশ্নাদির উত্তর আপনি একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে মিটিং করে প্রিপেয়ার হয়ে না হয়ে, ফুললি প্রিপেয়ার না হয়ে এই ইন্টারভিউটা ফেস করাটা আমি ভালো মনে করি না। আপনার যখন অনেক ভুলভ্রান্তি হবে, এই ভুলভ্রান্তিগুলো কিন্তু অনেক সময় সংশোধন করা যায় না এবং সংশোধন করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়। এই জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একজন স্পেশালিস্ট, আপনি ইমিগ্রেশন লয়ারের কাছে গেলে হবে, আপনি কনভেন্সিং লয়ারের কাছে গেলে হবে না, হাউজিং লয়ারের কাছে গেলে হবে না। আপনাকে ক্রিমিনাল, এগুলো হলো সবগুলো সিভিল ল, আপনাকে যেতে হবে যারা ক্রিমিনাল লয়ের উপরে স্পেশালিস্ট তাদের কাছে, তাদের সাথে বসে মিটিং করে আপনাকে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে। আমি আজকের যে মার্ডার কেসটা, এটা হলো নিকি অ্যালেন, একটা মেয়ে, ছোট বাচ্চা, 7 বছরের মেয়ে, তাকে হত্যা করেছিল 1992 সালে এবং সেটা আপনার নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টে ট্রায়াল হয়েছিল এপ্রিল 2023 সালে। তার ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনগুলোর মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল, যার ফলে জাজ ওই কেসটা প্রসিড করে নাই। যাকে চার্জ করেছিল তাকে আপনার জাজ ক্লিন করে দিয়েছে, যেহেতু অনেকগুলো অ্যাজাম্পশন ছিল। পরে যখন ডিএনএ এভিডেন্স যখন তারা পাইছে 2017 সালে, তখন আবার পুরা একদম কারেক্ট আর একটা প্রপার ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে এবং হওয়ার পরে তারা এপ্রিল 2023-তে তার ট্রায়াল হয়েছে এই লোকের, এবং তাকে 29 বছর মিনিমাম আপনার প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে এবং তাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে, কিন্তু মিনিমাম আপনার তাকে থাকতে হবে 29 ইয়ার্স। এবং তার মা বলছে কি, এই মেয়েটার মা বলছে কি, এটা ইনজাস্টিস করা হয়েছে, তাকে প্যারোল বোর্ডে যে 29 বছর পরে ছাড়বে, এটা ঠিক হয় না, তাকে কোনো সময়ই ছাড়া ঠিক হবে না, তার সারা জীবনেই জেলখানার মধ্যে থাকাটা উচিত। এবং আপনারা সেই ঘটনা, সেই জাজের স্পিচ নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের আপনারা শুনবেন। এই ভিডিওটা আমরা প্রথম সেগমেন্টের মধ্যে একটা 3 ভাগের 1 ভাগ দেখাবো, আমরা 3টে সেগমেন্টের মধ্যে 3 ভাগ করে দেখাবো। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা এখন প্লে করেন। Can be identified with some precision because Mrs. Graham had just stepped off the number 13 bus, which was known to have arrived at that bus stop at 9:43, give or take a minute. You, David Boyd, must have been close by when that encounter took place. By 9:51 p.m, another timing which can be identified with precision, you were seen with Nikki outside the McFish factory on the lower High Street in Hendon. You were striding ahead whilst Nikki trotted behind you, trying to keep pace with you. It would have taken about 3 to 4 minutes for you and Nikki Allen to walk from the bus stop to the McFish factory. You, David Boyd, were leading Nikki Allen to the grounds of the old Exchange building on Low Road, a derelict building surrounded by a walled area of rough scrubland. You took her into that rough ground where you sexually assaulted her, or at least attempted to do so. Nikki was heard screaming at around 10 p.m. by Mrs. Osborne, who was in her flat overlooking High Street East. You struck Nikki across the face, causing her lip to bleed. You did this to shut her up. Before or after this, there must have been some sort of a struggle between you as Nikki's anorak came off and she lost both of her shoes. From the moment of her letting out those screams, Nikki's fate was sealed. You decided to kill her, to silence her, and to prevent her from telling anyone that you had sexually assaulted her or had attempted to do so. You hoisted Nikki up the 6 or so feet necessary to reach the window and pushed her through a gap in the boarding into the derelict old Exchange building. Inside, the building was pitch black.
The windows were boarded up, save for one missing board, leaving a gap through which Nikki had been pushed, but in any event, it was late in the evening of an October night. Once inside, Nikki must have been petrified. It would not have taken the 7-year-old long to appreciate that she was trapped in that cold and dark building and that you were coming through the window to get her. The forensic scientist told the jury that the site of the fatal assault was as far away from the window as Nikki could have got on that ground floor, that is, the far wall of the furthest room. No doubt this is where she ran, in order to get as far away as possible from you. Her fear, as she saw you lurching towards her in the dark, is unimaginable. You found her standing or sitting against that far wall. It was there that you struck her head at least twice with a brick, fracturing her skull into several pieces. Although not necessarily immediately fatal, those blows to the head are likely to have rendered Nikki unconscious. You then stabbed her naked chest and upper body with a knife which you had brought with you. It was a frenzied attack during which you stabbed her 37 times. Many of the stabs were inflicted through the same stab wound. The knife was described by the pathologist, Dr. Cooper, as having a tapering blade of around 10 centimetres long. You pushed the blade into her chest and organs to its fullest extent, so that her body bore the marks of the hilt of the knife. Having killed her, you then dragged Nikki Allen by her ankles down the staircase into the cellar of the old Exchange building, her head bouncing from stair to stair, leaving traces of blood and fibres on the risers. You dragged her into the far corner of the furthest room and left her, no doubt hoping that her body would remain undiscovered. Your hope that Nikki would not be discovered did not take into account the extent of the concern that Nikki's disappearance provoked in the tight-knit community of the Garths, that complex of tenement flats where Nikki and her family lived. A large number of Nikki's family, friends and neighbours set about searching for her. Nikki's body was discovered in the basement of the old Exchange building only the next morning by a local teenager. In the police investigation which followed the murder, you were interviewed by police officers conducting house-to-house inquiries. You later gave a witness statement in which you said that you had seen Nikki playing in Weir Garth earlier that evening. You told the police that you'd been out getting fish and chips between 9:30 and 10 p.m. that evening, so giving yourself a neat but wholly false alibi for the time of the murder. In 1993, an innocent man, George Heron, was tried and acquitted of Nikki Allen's murder at Leeds Crown Court. As the years passed by and you got on with your life, you must have thought often about Nikki's murder. You must have thought, no doubt, with some satisfaction and some relief, that you'd got away with it. However, the science of DNA analysis was advancing. New developments led the police to identify traces of YSTR DNA, which matched your profile on the T-shirt and leggings that Nikki was wearing on the night she was murdered. Whilst not as specific as autosomal DNA, the YSTR DNA profile was nonetheless discriminating. Mr. Chapman, the forensic scientist who gave evidence before this jury, accepted that the YSTR DNA profile found on Nikki's clothing was not necessarily unique to you. It would have been shared by any male relative of yours, but the police investigation effectively ruled out the possibility of another male relative being in the Sunderland area in October of 1992. Mr. Chapman also accepted that your YSTR profile might be shared coincidentally by other males. The chances of that coincidental sharing may have been in the order of around 1 to 28,000. But the jury had to consider what chance there was of an unrelated man coincidentally sharing your YSTR DNA profile, living within your local community, knowing Nikki Allen sufficiently well to be able to lure her away from the navigate their way round in the dark.
The DNA evidence was powerful evidence against you. A review of other witness evidence demonstrated inconsistencies in the accounts which you had given the police and showed that your alibi, which you'd given yourself in your police statement, must have been false. This led to your arrest and charge. The discovery of Nikki's dead body and the long search for her killer has shocked and bewildered this community for the past 31 years. The long search for Nikki Allen's killer culminated in your conviction for the murder of her on the 12th of May of 2023. Nikki Allen was loved. She was loved by her mother, whose moving statement of loss and sadness has been read to the court this morning by Mr. Wright, King's Counsel. She was loved by her father, whose life was changed by the events of the 7th of October of 1992. She has left a hole in her family and in the community in which she lived. I now sentence you for her murder. There is only one sentence which I can impose for the crime of murder, and that is one of life imprisonment. I must, however, go on to consider whether to make a whole life order or to make a minimum term order. That is, a minimum term which you must serve before consideration is given by the parole board to your release. I must have regard to the general principles set out in Schedule 21 of the Sentencing Act 2020 when deciding whether to impose a whole life term or when fixing the minimum term which you must serve. Your offence was committed before the 18th of December 2003. This makes a significant difference to the approach which I must take to sentence. Paragraph 12 to the Schedule 21 of the Sentencing Act 2020 requires me to have regard to, and indeed to apply, the practice which would have been followed by the Secretary of State before 2002 in respect of the term to be served in prison. The law prevents me from making an order which is greater than that which would have been imposed had you been convicted before December 2003. This principle, which I must follow, should be clearly understood. I emphasise it at this stage because, as will become apparent, minimum terms to be served before consideration is given to release on licence, were in the 1990s and the early 2000s much shorter than would have been ordered today in 2023. In deciding whether to impose a minimum term, and if so, the length of that term before any release on licence, I'm required to adopt the following approach. First, to assess the term to be served by reference to contemporary principles set out in Schedule 21 of the Sentencing Act 2020. I must then identify the length of that minimum term before any release on licence, as would have been determined by the Secretary of State before 2002, by applying the relevant practice directions and other guidance available. If the minimum term to be served would have been shorter before December 2002, then I must apply that shorter term. Relevant findings of fact. I start, therefore, by considering the appropriate term which you must serve by reference to Schedule 21 of the Sentencing Act. In this context, I make the following findings, of which I am sure, having been the trial judge. You lured Nikki Allen away from the relative safety of the Garths by telling her lies. Only you know what you said to her to cause her to leave the Garths with you shortly before 10 p.m. on the 7th of October 1992, but somehow you tricked her into going with you in the opposite direction to her home and on a cold and dark night. You did not use force. A witness saw you both on your way to the old Exchange building, you leading the way and Nikki skipping along after you. The impression of that witness was that you were father and daughter. You didn't need to use force because Nikki knew you and she trusted you. The jury heard evidence that Nikki was shy and clingy to her mother, not a child who would have been inclined to go off with a stranger.
but you knew Nikki's family and they knew you. Your purpose in luring Nikki away to the old exchange building was sexual. You intended to sexual assault Nikki either in the grounds of the old exchange building or in the building itself. You were aged 25 at the time. Nikki was 7 years old. There could have been no benign reason for your wishing to trick Nikki into going with you to an isolated derelict building. Using common sense, there could be no other reason for you luring her away as you did for anything other than a sexual reason. My confidence in this conclusion is fortified by my knowledge of your history of convictions for offences of indecency towards children of Nikki's age, and by your admission to the probation worker in March of 2000 that in your early 20s you were sexually interested in children of Nikki's age. Nikki did not submit to the sexual assault or attempted sexual assault. She must have resisted. And during the struggle, her anorak and shoes came off. She screamed and you struck her to silence her. You murdered her, intending to kill her in order that she would not tell anyone about what you had done or had tried to do to her. You pushed her into the deserted and derelict building and then went in after her. Having struck Nikki over the head at least twice with a brick fracturing her skull, you then stabbed her chest with a knife, either a kitchen knife or a penknife, which you had taken with you. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। জাজ আপনার ডিস্টিংশন দেখাচ্ছিল যে 1992 সালের আইন এবং বর্তমানের 2023 সালের আইন। উনি বলছেন মানে তখন যদি যেহেতু তার ঘটনাটা ঘটছিল 1992-তে, ওই আইনটাই প্রযোজ্য হবে। এখানে ঘটনাটা তাকে মার্ডার করা হয়েছিল 1992-তে অক্টোবরের 7th of অক্টোবর, এবং অনেক ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল, ওগুলো সাকসেসফুল হয় নাই। পরবর্তীতে তার ডিএনএ পাওয়ার পরে আবার ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে 2017 সালে এবং তার ট্রায়াল হয়েছে আপনার এপ্রিল 2023 সালে এবং তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টে 12th of May 23-তে এবং তাকে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল 23rd of May 23-তে, যেটা আপনারা জাজের স্পিচ শুনছেন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শফিউল আজম। আমি এখন শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসছি। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা আজকে একটা জাজের, নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্ট জাজের স্পিচ, যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো করতেছিল, ওই ভিডিওটা আজকে আমরা দেখাচ্ছি। আপনারা প্রথম সেগমেন্টে ওইটার 1/3 দেখেছেন। এই সেগমেন্টে আমরা আবার আর 1/3 দেখাবো, তারপরে লাস্ট সেগমেন্টে বাকি অংশটুকু দেখানো হবে। A child killer who murdered a 7-year-old girl in 1992 has been jailed for at least 29 years. কিন্তু ওই 29 বছর পরে তাকে ছাড়বে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। তাকে যাবজ্জীবন লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে, এটা ছাড়াটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের ডিসিশনের উপরে। এই ব্যক্তি 55 ইয়ার্স ওল্ড, এই 7 ইয়ার্স ওল্ড ইয়াং বেবিকে সে একটা ডেরিলিক্ট বিল্ডিং এর মধ্যে নিয়ে গেছে। ডেরিলিক্ট বিল্ডিং মানে একটা পরিত্যক্ত ভবনের মধ্যে নিয়ে গেছে, সান্ডারল্যান্ডের মধ্যে, ওই যে নিউক্যাসল সান্ডারল্যান্ডের মধ্যে, where he beat and stabbed her 37 times. আপনারা যা যে বলছে শুনছেন, প্রথম সেগমেন্টের মধ্যে 37 বার তাকে স্টেপ করেছে এবং তাকে প্রহার করেছে, বিট করেছে। এবং জাস্টিস মিসেস ল্যাম্বার্ট said
Nikki must have endured unimaginable fear. এবং সে বলছে কি in the moment before her death সে তার মৃত্যুর আগে সে ডেফিনেটলি সে মাস্ট হ্যাভ আনইমাজিনেবল ফিয়ার অকল্পনীয় ভয়ের মধ্যে সে ছিল জাজ এই কথা বলছে ওই 55 years old man সে নিউক্যাসলের who was eventually snared by DNA advances in 2017 তাকে ফাঁসানো হয়েছিল তাকে স্ন্যাড মানে তাকে মানে একদম আটকাইয়া নেওয়া তাকে জালের মধ্যে ফেলার মতো ফাঁদের মধ্যে ফেলার মতো তাকে ফাঁসাইয়া দেওয়া বাই দ্য ডিএনএ এভিডেন্স 2017 সালের মধ্যে তারা যখন এটা ডিএনএ এভিডেন্স যখন পাইছে was sentenced to life after being convicted of murder earlier this month at Newcastle Crown Court মানে ওই মে মাসের 12 তারিখে তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল Nikki knew and trusted this man এই 7 বছর বয়স্ক এই মেয়েটা এই বাচ্চাটা তাকে ট্রাস্ট করেছিল and he took advantage of her young age and naivety তার সেই অল্প বয়স্কর এবং সে শিশুসুলভ যে সহজতা সরলতার সেই সুযোগ নিয়ে সে তাকে ট্রিট করেছিল when he tricked her into following him in the evening of 7 October the court heard 1992 7 অক্টোবর তাকে প্রলোভন দেখায় তাকে ফলো করে নিয়ে গেছিল তাকে ফলো করতে বলেছিল এগুলো আপনার ক্রাউন কোর্ট এগুলো শুনছে she was last seen skipping to keep up with this man who was a neighbor যে ছিল তার একটা নেইবার ছিল এই ব্যক্তিটা এবং সে ট্রাই করতেছিল তার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য এড়িয়ে চলার জন্য as he walked towards the old exchange building একটা পুরানা derelict building মানে একটা পরিত্যক্ত ভবনের দিকে তাকে ভবনের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল Nikki was lured to a derelict building where she was murdered by this man had a sinister purpose তার একটা খুবই অশুভ একটা উদ্দেশ্য ছিল এগুলো আপনার খুবই অনেক বক্তব্যগুলো অনেক কথাগুলো জাজ বলছে when he lured Nikki to Westland outside the abandoned building and her fate was sealed যে তার ভাগ্য ওখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল when she screamed and যখন সে চিৎকার করতেছিল তখন ওই ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিল kill her to silence her তাকে হত্যা করার জন্য তাকে মানে সে যেন চিৎকার করতে না পারে তাকে হত্যা করেছিল এবং জাজ আরো বলছে কি he struck Nikki in the face to shut her up then pushed her into the pitch black building তাকে মানে তাকে আঘাত করেছিল তাকে মুখ বন্ধ করার জন্য এবং তাকে ধাক্কা দিয়েছিল সেই পিচ ব্ল্যাক বিল্ডিং মানে কালো বিল্ডিং এর মধ্যে where she must have been terrified এবং জাজ বলছে কি সে খুবই সম্ভবত অবশ্যই she must have been definitely frightened terrified ছিল she must have quickly known she was trapped Mrs. Justice Lambert said এবং জাস্টিস জাজ বলছে কি তখন সে হঠাৎ করে তখন হয়তো সে শিশুটা সে বুঝতে পারছে সে একটা ট্র্যাপের মধ্যে পড়েছে এবং সে একটা বিপদের মধ্যে আছে সেটা বুঝতে পেরেছে আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন এখন were deep, many penetrating more than one internal organ. The t-shirt which Nikki was wearing bore no holes, indicating that the t-shirt had been raised above her abdomen when you stabbed her. I cannot be sure that you deliberately and intentionally raised her top,
rather than it having become rucked up under her armpits during the struggle. I'm not therefore sure that the act of stabbing Nikki's naked chest had an overtly sexual element to it. You caused Nikki great mental suffering in the minutes before her loss of consciousness. After you pushed her into the old exchange building, she must have quickly known that you were coming after her to hurt her, and there was nowhere for her to hide. She was in a cold, pitch-black building. Her terror at what was to befall her as you stalked her in that building is unimaginable. You then took steps to conceal what you'd done. You did your best to hide Nikki's body by dragging her down into the dark cellar, where you dumped her in the far corner of the room furthest away from the staircase. No one would have been likely to have found her body had they not been looking for it in the cellar with a decent torch. You then covered yourself by giving false information to the police. You provided yourself with a neat but false alibi, claiming to have been away from the Garths, getting fish and chips for a friend at the time when Nikki was killed. You are now 55 years old. When you committed this murder, you were 23 years old. You appeared before the court on 22 occasions for 45 offences. The majority of your offending has been acquisitive, but your sexual attraction to 7-year-old Nikki Allen was not an isolated incident. In October 1986, you had been found to have breached the peace when you had approached a group of little girls between 8 and 10 years old. You took hold of one girl by the arm and asked to kiss her. You told the children not to tell anyone. In March 2000, so 8 years after your killing of Nikki Allen, you were convicted of an indecent assault upon a female under 14 years. 2 girls, aged 9 and 12, were playing in a park. You approached the girls and took hold of the shoulder of one of them. You told her not to scream. You asked the other whether she had knickers on. You then took hold of the front of her clothing, placed your hand between her legs, touching her vagina over her clothing. In connection with this offence, you were interviewed by a probation officer when you admitted that when you had been approximately 22 years old or thereabouts, you had started to fantasise about both adults and children, in particular young girls. You told her that you would think about young girls being naked and what it would be like to touch their body and have sexual intercourse with them. It's against this background that I address the first issue which I must consider under Schedule 21 of the Sentencing Act 2020. And that concerns whether to impose a whole life order. Paragraph 2 of Schedule 21 provides for a starting point of a whole life term in cases of exceptionally high seriousness. Paragraph 2.2 provides that cases which would normally fall within this category of exceptionally high seriousness include at B, the murder of a child if it involves the abduction of the child or it involves sexual motivation. In this case, the Crown does not submit that Nikki was abducted by force. As I've said, she was seen by witnesses apparently skipping behind you in order to catch you up. But undoubtedly you tricked Nikki by lying to her about something or other. You took advantage of her young age and her naivety, and of the fact that she knew you and trusted you as a friend of the family. I agree with Mr. Wright that even though no physical abduction took place, your use of deception to lure Nikki to the old exchange building approximates to the abduction scenario. The killing did not involve sexual motivation. I find no evidence that you were sexually thrilled by the killing. But the whole purpose of your tricking Nikki to go to the derelict building was, as I have found, in order to assault her sexually. The presence of these factors in conjunction with other factors which I've identified in my findings of fact have caused me to reflect very carefully upon whether this is one of those exceptional cases in which a whole life order should be imposed. Mr. Wright does not urge that course upon me, and on reflection, rightly so.
Recent guidance from the Court of Appeal reminds judges that whole life orders should be imposed only where the facts of the case, considered as a whole, will leave the judge in no doubt that the offender must be kept in prison for the rest of his or her life. It's a sentence of last resort for cases of the most extreme gravity, and one reserved for a few exceptionally serious cases. Given this perspective, whilst undoubtedly a murder which will horrify all those who hear or read about it, I'm not able to come to the sure and confident conclusion that the imposition of a whole life term for the murder of Nikki Allen is appropriate. I am, however, wholly satisfied that the murder of Nikki Allen was one of particularly high seriousness, as envisaged by paragraph 3 of Schedule 21, and the correct starting point for the minimum term to be served is one of 30 years. Paragraph 3 of Schedule 21 sets out a list of features which, if present, would normally lead to the conclusion that the murder falls into the category of particularly high seriousness. It's a non-exhaustive list of examples only. The real question for me is whether, reflecting on the types of conduct referred to in those statutory examples, I am satisfied that there exist features of your murder of Nikki Allen which justify that description of Nikki's murder as one of particularly high seriousness. And I am entirely satisfied that those features do exist of the murder. I also take into account that your purpose in luring Nikki away from the Garths was to sexually assault her, and that this is what you did, or at least tried to do, when in the scrubland around the building. One of the examples of factors which would normally justify the inclusion of the murder within the classification of particular seriousness is that the murder involved sexual conduct. That, I find, was not present in this case. I can't be sure that you deliberately lifted Nikki's t-shirt up so as to expose her chest, and or that there was sexual conduct involved in the killing itself. However, the facts of Nikki's murder come very close indeed to involving sexual conduct, and that your purpose in luring her away was sexual, and I have found that you did sexually assault her, or at least attempt to do so outside the building. Again, this, it seems to me, is a factor which I can and must take into account when considering the starting point for the minimum term which you should serve. Finally, I take into account your purpose in killing Nikki, to prevent her telling anyone what you'd done. This does not come within the description of a murder to obstruct or interfere with the course of justice, as stated in paragraph 3.2. No course of justice had been set in motion by the time you killed Nikki. But nonetheless, it appears to me that the purpose of your killing Nikki is a factor which I can take into account, albeit to a very modest degree, when considering the starting point for the minimum term. The presence, therefore, of these three features drive me to the inescapable conclusion that your murder of Nikki Allen must be categorised as one of particular seriousness. Each of the features which I have identified approximate to various statutory examples in paragraph 3.2. Mr. Pitter urges me not to reach this conclusion on the basis that I can't be sure that the murder bears any of the features which are mentioned in paragraph 3.2, but he poses the wrong question of the court. The question is not... দর্শক, আপনারা জাজের স্পিচটা শুনছেন, এখনো আরেকটু বাকি আছে, আমরা নেক্সট সেগমেন্টে দেখাবো। এখানে অনেক কথাগুলো জাজ বলছে লিগ্যাল, এবং সে বলছে কি that Nikki was attacked and killed in another room, suggesting she had tried to flee her attacker. সে বলছে কি এই তাকে মানে অন্য রুমে তাকে নিয়ে মানে কিল করা হয়েছে, এটাতে বোঝা যাচ্ছে কি এই মেয়েটা, বাচ্চা মেয়েটা, সে মানে দৌড়াইয়া পালাইতে চাইছিল ওই অ্যাটাকারের, মানে যে তাকে যে অ্যাটাক করছিল তার কাছ থেকে। Her fear as she saw you luring towards her in the dark is unimaginable, Boyd was told. ওই লোকটার নাম ছিল বয়েড, এবং তাকে জাজ বলছে কি
এই বাচ্চা মেয়ের যে ভয় ভীতি এটা অকল্পনীয়, এটা কল্পনার বাইরে তার একটা সে ভয়ের মধ্যে ছিল। এবং এইটাই হইলো আপনার মানে এইগুলো অনেক মানে ঘটনা, অনেকগুলো বক্তব্য জাজ বলছে, আপনারা শুনবেন। আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম, সবাই আমার সাথেই থাকুন। জাজের বাকি স্পিচটা আপনারা নেক্সট সেগমেন্টে দেখবেন। আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আপনারা শুনছেন নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের জাজ জাস্টিস আপনার যে স্পিচ দিচ্ছিল, এই তার স্পিচটা আমরা আজকে ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। আপনারা দেখছেন জাজের ছবি আমার পাশেই, এটা ইউটিউবের ভিডিও আমরা প্লে করছি। এই ভিডিওটা বিভিন্ন চ্যানেলের মধ্যে এই দেশের ন্যাশন ওয়াইড ITV, NTV, আপনার BBC এবং বড় বড় ন্যাশনাল চ্যানেল যেগুলো আছে সবগুলোতে দেখানো হয়েছে। আমরা এই প্রোগ্রামের মধ্যে এই ভিডিওটা জাজের স্পিচটা দেখাচ্ছি। এখানে জাজ বলছে কি, it must have been a truly terrifying experience for this 7-year-old girl. মৃত্যুর পরে তার এটা খুবই টেরিফাইং এক্সপেরিয়েন্স ছিল এই মেয়েটার। জাজ এই কথা বলছে। নিকি উড হ্যাভ endured unimaginable fear. সে বলছে কি সে খুব সহ্য করেছিল অকল্পনীয় ভয়ের মধ্যে সে ছিল। এবং এই ব্যক্তি pushed her inside the old exchange building, the judge said. এবং জাজ বলছে কি তাকে পুশ করা হয়েছিল এই পুরানা ডেরিলিক্ট বিল্ডিং এর মধ্যে। And then on the boy hit Nikki on the head with a brick. একটা ইট দিয়ে ব্রিক দিয়ে তাকে মাথার মধ্যে আঘাত করেছিল, ফ্র্যাকচারিং হার স্কাল, তার স্কালকে ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল। And then repeatedly stabbed in the chest before dragging her down a flight of stairs and dumping her body in the basement. এবং তাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে গেছিল বেসমেন্টের মধ্যে তার বডিটাকে, এবং তাকে স্ট্যাবিং করেছিল মানে এই লুকটা। ইট ইজ এ ভেরি ভেরি আপনার প্যাথেটিক, ভেরি খুবই টেরিফাইং, আপনার খুবই লোমহর্ষকর আমি বলবো এই ঘটনা। এবং সেখানে জাজ বলছে কি the Nikki's murder had shocked and bewildered the community of Hendon in the east end of Sunderland for 31 years, and as the time passed, Boyd would have thought with some relief that he had got away with it. অনেক দিন ধরে তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে নাই, তাকে চার্জ করতে পারে নাই, কোনো এভিডেন্সের অভাব ছিল। এবং জাজ বলছে কি যে এটা অনেক বছর ধরে, 31 বছর ধরে, 31 ইয়ার্স ধরে মানুষ খুব একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিল, শকিং অবস্থার মধ্যে ছিল। কেমনে পুলিশ তাকে এখনো চার্জ করতে পারে নাই, কারণ তারা রং পার্সনকে তারা চার্জ করেছিল প্রথমে, পরে তাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছিল। মানে এটা জাজ আপনার ক্রাউন কোর্টের জাজ পরে আবার অনেক ডিএনএর উপরে কোনো অ্যাজাম্পশন না, কনক্রিট এভিডেন্স যখন পাইছে 2017 সালে, তখন এটা আবার তার বিরুদ্ধে আপনার কেস শুরু হয়েছিল, ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছিল। এই জন্য বলা হয়েছে, however the science of DNA had also advanced in the decades since the murder, which allowed detectives to match samples from Nikki's clothes to her killer. আপনার আমাদের সায়েন্স বিজ্ঞান প্রযুক্তি অনেক আগাইয়া গেছে, যার কারণে এই ডিএনএর স্যাম্পল নিকির ক্লোথের মধ্যে যেটা পাওয়া গেছে তার এই ব্যক্তির এই 55 ইয়ার্স ওল্ড ম্যানের আপনার ডিএনএর সাথে মিলে গেছে। তখন তারা তাকে চার্জ করেছে এবং তার বিরুদ্ধে কেস শুরু হয়েছিল। তখন মিসেস জাস্টিস লাম্বার্ট নিউক্যাসল ক্রাউন কোর্টের থেকে উনি বলছিলেন কি, said under current rules
she would have jailed Boyd for a minimum of 37 years. But she had to comply with the sentencing regulations in 1992, which suggested a lesser sentence, albeit the well in excess of 20 years. এবং জাজ বলছে কি যেহেতু হত্যাটা হয়েছিল 1992 সালে, সুতরাং জাজকে তখনকার যে আইন ছিল, সেন্টেন্সিং রেগুলেশন ছিল, ওইটা তাকে ফলো করতে হয়েছিল। সে বলছে কি current lawতে under the current rules she would have jailed Boyd for a minimum of 37 years, যে 37 years তাকে জেলখানায় থাকতে হবে। এরপরে প্যারোল বোর্ড ডিসিশন নেবে তাকে ছাড়বে কিনা, কিন্তু লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট তো হবেই ম্যান্ডেটরি আপনার যেটা মার্ডারের জন্য। এবং তারপর সেন্টেন্সিং রেগুলেশন যেটা তখনকার ছিল ওইটা ফলো করতে হয়েছে, যার জন্য তাকে 29 ইয়ার্স দেওয়া হয়েছে। আপনারা শুনবেন এই ভিডিওটা। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব কন্ট্রোল রুমকে আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা বাকি অংশটুকু এখন প্লে করেন। Whether the facts of any murder can be shoehorned into one of the examples in paragraph 3.2, but whether, taking the range of examples into account, the court can be sure that the murder is one properly described as of particular seriousness. From that starting point of 30 years, I then consider the aggravating factors. There are many. Mr. Pitter urges me to avoid the double counting of these aggravating factors, and I agree with the need for caution in this regard. I accept, just by way of example, that the use of two weapons overlaps with the vicious nature of your attack upon Nikki. However, viewed cumulatively, and guarding against double counting, the aggravating factors justify a very significant increase from the starting point of 30 years. The aggravating factors are as follows. The mental and physical suffering which Nikki Allen experienced before you kill her. This bears repetition. I take into account here that period of mental suffering which she must have experienced after you had pushed her into the derelict building. She must have quickly known that she was trapped. She must have building. It may have been a short after your assault or attempted assault, and one which Nikki was bound to. In addressing me on the application of Schedule 21, Mr. Pitter urges me to find that not only is paragraph 3 not engaged, but nor is paragraph 4. Mr. Pitter argues in paragraph 4. I reject this submission. I am sure that you took a knife with you to the building and that you intended when you were there to commit an offence of sexual assault and or have that knife available as a weapon. It's not disputed that you used the weapon in committing the murder of Nikki Allen. Paragraph 4 is therefore engaged. This finding is, however, overtaken by my earlier conclusion that this is a murder of particular nature of your attack in the basement, nonetheless which you had committed. I must, of course, consider such mitigation as may exist. There is none. Your counsel urges me to take into account your IQ, which falls within the extremely low range, placing you in the bottom 2% of the general population. I accept the contents of the report prepared on your behalf by Dr. Harry Wood, a psychologist who describes your mild learning difficulties and a degree of intellectual impairment. However, I am unable to accept that the content of that report in any respect is relevant. Any intellectual difficulties which you face do not affect your culpability for this offence. You demonstrated quite sufficient guile to lure Nikki away from the Garths, and you were quick to attempt to cover your tracks by inventing a false alibi which you gave to the police. Nor do I accept that your age, then or now, is a relevant factor mitigating in your favour. At the time of this murder, you were an adult of 25. You were not a child or an adolescent who knew no better. You're now aged 55 years. The fact that as a result of the minimum term which I may impose, you may die in prison is not, it seems to me,
a factor which I should take into account. Therefore, taking all of these factors into account, the minimum term which I would have ordered under Schedule 21 is one of not less than 37 years. I move on to stage 2 of my assessment, which is the Home Secretary's determination. I must now determine what the decision of the Home Secretary would have been before 2002 by applying the applicable guidance at the time. On the 10th of February of 1997, a letter was sent by Lord Bingham to all judges who made recommendations as to the appropriate term in murder cases. That letter advocated 14 years as the normal penalty for the average or normal or unexceptional murder before taking aggravating and mitigating factors into account. The letter went on to list the various factors which would likely call for a sentence mitigating the normal penalty. Those factors included subnormality or mental abnormality, and spontaneity or lack of premeditation beyond that necessary to constitute the offence. For example, a sudden response to family pressure or to prolonged stress. Lord Bingham listed the following factors as likely to call for a sentence more severe than the norm. They included the killing of a child or a very old or otherwise vulnerable victim, evidence of sadism, gratuitous violence or sexual maltreatment, humiliation or degradation before the killing, and the use of firearms or other dangerous weapons, whether carried for defensive or offensive reasons. Lord Bingham remarked that, whilst a recommendation of a punitive term longer than, say, 30 years will be very rare indeed, I don't think one should set any upper limit. Some crimes will certainly call for terms very well in excess of the norm. It's clear from the text of the Bingham letter that Lord Bingham was not himself setting the tariff. Rather, he was reflecting his own judicial experience and that of other judges in describing the level of minimum terms which were being imposed at the time of writing. A practice direction issued in 2004 said that in sentences where the murder was committed before the 31st of May 2002, the best guide to what would have been the practice of the Secretary of State is the letter sent to judges by Lord Bingham of Cornhill, the Lord Chief Justice, in February of 1997. I mention a further practice direction which was issued in 2002 by Lord Wolfe. Although of narrow date application, that practice direction refined the starting points for the minimum terms to be imposed. The range extended from a reduced starting point of 8 to 9 years for a case with reduced responsibility, a starting point of 12 years for a normal murder, for example, one involving a case involving the death of an adult victim arising from a quarrel or loss of temper between two people known to each other, a higher starting point of 15 to 16 years for more serious cases, for especially grave cases, for example, those involving what was described as a sexual murder or the murder of a young child, a term of 20 years or upwards would be appropriate. A term of 30 years existed for an extremely serious case. The practice direction stated that a substantial upward adjustment may be appropriate in the most serious cases, for example, those involving a substantial number of murders, or if there are several factors identified as attracting the higher starting point present. In suitable cases, the result might even be a minimum term of 30 years. And the categorisation maintained the possibility of no minimum term being imposed for cases of exceptional gravity, in effect the imposition of a whole life term. These recommendations were considered by the Court of Appeal in the 2004 case of the Crown and Sullivan, where the court found there to be no inconsistency between Lord Bingham's advice and the Wolfe practice direction. At paragraph 34, the court stated that while a judge might be helped to be consistent by the more specific guidance contained in the 2002 directions,
their general effect is the same. Both give the judge a considerable degree of discretion. What I take from all of those materials is this. What was described to be a normal or unexceptional murder might attract a starting point for the minimum term in the region of 14 years. For the murder of a child or a murder associated with sexual conduct, a starting point of 20 years might be appropriate. A term of 30 years would be reserved for an extremely serious case, and the imposition of such a minimum term would be a rare event. In cases of exceptional gravity, a whole life term may be imposed. And finally, in all cases in which a minimum term was to be imposed, the court retained considerable discretion to take account of aggravating or mitigating factors which relate to either the offence or the offender in the particular case. It's in this context that I must stand back and examine your offending and determine where, within the range of starting points, the court would have placed that offending and what the effect of the many aggravating factors would have been. Both counsel agree that this is a case in which before December 2002, a minimum term of at least 20 years would have been appropriate. Mr. Wright submits that there would have been and should have been then a significant increase to reflect the multiple aggravating factors. Mr. Pitter that there should be little or no increase from 20 years at all. I'm entirely satisfied that before December 2002, a minimum term well in excess of 20 years would have been imposed. Lord Bingham identified the killing of a child, evidence of sexual maltreatment before the killing, and the use of a weapon, all as separate aggravating factors. All three were present in your case. Even from a starting point of 14 years, these factors would have increased the term substantially, in my judgment, to a point at or beyond 20 years. The court would then have to reflect upon the further aggravating factors which I've described elsewhere. There were, in reality, no mitigating factors. Although Mr. Pitter again relies upon your youth at the time of the offence, I reject that submission. You were 25 years old. The possibility that you may have died in prison or emerged an old man would not have arisen in 1992, even if, as Mr. Pitter submits, I must take the position as it is today. I'm still unable to accept that the possibility that you may die in prison is a factor which in any material way serves to reduce the minimum term. The murder of Nikki Allen involved the cynical manipulation of a young 7-year-old girl who you lured away from her home at night for the purpose of sexually assaulting her. You attacked her twice, once outside the old Exchange building, and then the fatal assault. The fatal assault was brutal. You must have inflicted upon her unimaginable terror in the period before that fatal assault. You then took steps to cover your tracks by hiding the body to the extent that you could within that building, and by advancing your false alibi whilst another person stood trial for the murder which you had committed. I consider, having regard to all of those factors, that your offending was so serious that a minimum term of no less than 29 years would have been imposed. Any term less than this would not have reflected the recommendation of the trial judge or the decision of the Home Secretary at the time. I've given serious consideration to the conclusion that the combination of aggravating factors would have led to the imposition of a term of 30 years or more. However, taking into consideration the observations of Lord Bingham that the imposition of such a term would be very rare indeed, I've concluded that I can't be sure that a term in excess of 30 years would have been imposed. Accordingly, I'm satisfied and find that the minimum term of imprisonment which would have been ordered that you serve before release on licence is 29 years. That being lower than the minimum term I have determined under the contemporary regime, I set the minimum term as one of 29 years,
subject to the consideration of the time you have spent on remand, which is 366 days. I remind all of those listening that the minimum term is just that, a minimum term which cannot be reduced in any way. After those 29 years have been served, there is no guarantee that you would be released. It's only if the parole board decides that you are fit to be released that you will be released, and even then you will be subject to licence and recall if you breach the terms of your licence. David Boyd, stand up. For the murder of Nicky Allen on the 7th of October of 1992, the sentence of the court is one of life imprisonment. You will serve a term of 29 years, subject to the 366 days which you have spent on remand before consideration is given to your release by the parole board. If you take him down. দর্শক, আপনারা জাজের স্পিচ শুনছেন। সে বলছে কি 29 ইয়ার্স, ওর পরে কি ছাড়বে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। এবং তার মা, এই মেয়েটার মা যখন সেন্টেন্সের পরে সে বলছিল কি যে সে বলছে কি অ্যাবসলিউটলি ডেভাস্টেটেড, সে খুবই ডেভাস্টেটেড হয়েছিল বাই দ্য সেন্টেন্স। সে সন্তুষ্ট না, সে হতাশ হয়েছিল, হুইচ শি লেভেলড ডিসগ্রেস, সে বলছিল কি অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাকে। অ্যাডিং বয়েড শুড হ্যাভ বিন জেইলড ফর লাইফ উইদাউট দ্য পসিবিলিটি অফ প্যারোল। এবং তার মা বলছে কি তাকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তাকে প্যারোল বোর্ডের এখতিয়ার পসিবিলিটি আছে কিনা এটা দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না, তাকে সারা জীবনেই তার জেলখানায় থাকা উচিত। তার মা এই কথা বলছে। This is what happens to families like mine over and over again. Injustice, she said, she added. সেই কথা বলছে যে বারবার করে এই ইনজাস্টিস করা হচ্ছিল। In an earlier statement read to the court, Miss Henderson, মানে ওই মেয়েটা, recalled her daughter as a bright and a sparky child. সে বলছে কি আমার বাচ্চাটা ছিল ব্রাইট এবং স্পার্কি, who had a beautiful smile and was loved, এবং সবাই তাকে ভালোবাসতো। এগুলো হলো তার মার বক্তব্য, তার মার কথা। She was 25 when Nicky was murdered and was accused of being a bad mother, with local people angry towards me and not towards the person responsible. তার বয়স ছিল তখন 25 বছর যখন নিকি তার মেয়ে 7 বছর মেয়েকে যখন কিল করা হয়েছিল, এবং মানুষে তাকে অ্যাকিউজ করত খারাপ মা হিসাবে, ব্যাড মাদার হিসাবে। কিন্তু সে খুব মানুষের অ্যাংরি ছিল তার দিকে, কিন্তু আসলে যে রেসপন্সিবল এই মার্ডারের জন্য তাকে তখন পর্যন্ত পুলিশ খুঁজে বের করতে পারে নাই। এবং she said this man destroyed her family's lives, but she had fought tirelessly and endlessly for justice. কিন্তু সে বলছে কি আমি অক্লান্তভাবে অবিরাম গতিতে আমি এটা ফাইট করে গেছি বিচারের জন্য, যদিও সে আমাদের লাইফটাকে ডেস্ট্রয় করেছে। এবং she suffered mentally and physically, সে অনেক সাফার করেছে। দর্শক, এটা আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। আজ আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। এই কেসের উপর আরো অনেকগুলো পয়েন্ট আমি বলার দরকার ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আবার রিপিট দেখবেন এই এনটিভিতে। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব এবং টুইটারে লগ ইন করলেও এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজম
আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নাম দিয়ে গুগল সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিংক পাবেন।